Maya po, sisilip po kaya katamungan, pagkiabi at ala po king kapasalamatan, daring kaya katamong misa king intentions ngayon ngayon ni Manny and Lebs Bognot, king kayang 32 wedding anniversary, Joe and Mila Galang, 29 wedding anniversary, Joseph and Joy Fulgence wedding anniversary, para king personal akayadwana ng Remy and Minerva Layug, Georgina, Isabella, Jean, Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldan ng Janet Kagungaw, Bert Lozano, Thomas Torres, Ed Planes, Doktora Carmina Fuentabella, Mark Benedict Pasinag, Rachel Morales, Joseph Roque and Jerome Callas, Alex Mariano, Christopher Tolentino, Tess UC, Domingo Mercado, Ricky Cabulaje, June, Nina and Jonathan Candelaria, Erdi and Ana Feliciano, Rhea Edulag, Michael Kevin, Doktora Annie Bernarte, para king alang-anggang kapainawan ng kaladwan ng Kids Lapid, Lourdes Santos, Jessica Denise Likayan, Mikey Carbunco, Emmanuel Tejada, Adoracion Lerit, Remirjo Deirit, Andrea Razon Torres, Benvenido Montemayor Sr., Liberato Levi Laus, Ermelo Torato, Mary Grace Palma, Lourdes Nakpil, Bibiana Escoto Maglalang, Jojo Hunyo, Janet Masaho, Ruben Lacson Jr., Romel Bernarte, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Talakad tamo po at makyabe magkanto, kindalit apamuklat. King Legioning igpang po ng anak, po ng banal na Espiritu, Amen. ng Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Good evening po. Good evening po, Amo. Kaniting panauning oktaba ng panauning pamanyubling mebye, yung Pasko ng Ginoo at yung busal tamo, yung grasya na ning kayang kapatawaran, yung ginupe kikita na lang pasibayo din kayang disipulos, penaya na laking Galilea, king dagat-dagatan na ning Galilea. Dapat ti Pedro at ting kayabe na bisa na lang magbalik ken dati tangbiye. Maanasan, ordinado tangbiyeng nung makananula, mibibye bayo no inaus Kristo. They abandon the mission. They abandon hope and the promise of the good news. Dapat Jesus, eno man tebiluan. Jesus eman migbayo. Jesus eman sinuko. Karing panahon ni tamo mismo agad tamong mga inalog heta na bisang sundo yung gagawan tamo. Tanggapan tayong grasya ng Diyos king misang iti. At manano sanang mabiyasa tamo, yung katang pamagkamali at may patawaran. Natangan po, magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, impanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, in ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. Kin Diyos sa may payang tutuko pakaluluan ng katamot kin pangapataw daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye ananganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O walang hanggang igpa, binyeme kaya kaming misteryo na ning pangakaubos ning kaya kaming pangakasundo, king kaya kaming pamisan metong kaya. Pag masusyan miya sana yung bayong pangabait, ami kabunga, sanang labis-labis, king aldo-aldo aming pamibiyebye. Iti aduan mi kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo ting banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano.
Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kasalukuyan da pang magsalita karing tao di Pedro at Juan. Inyang linapit la karela ding pari at ing kapitan daring sablang gwardya ning templo at ding saduseyo. Kalilingas-ngas da king ding adwang apostol tuturura king sinubliyang mebye Jesus. Ing metong abage patuni king sublilang mie ring mete. Inya dekap dala at pepakulong king sukulan angga itang kabukasan. Anti naning mabibengi na. Dapot may niwala la ring dakal at taong may karamdam king penaral da. At mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan, mitipon la Jerusalem, ding pamuntok da ring Hudyo, ding makatwa, at ding talaturo ning kautusan. May kipulong la king pekapun, ding paring Ianas, at kang Caiphas, at kang Juan, ampon kang Alexander. Karing aliwana panggalame, ning pamilya na ning pekapun, ding pari. Pepatalakaran dala, king arapda, ring apostol, at kitang dakarela. Makanano yung depat iti, nano ing kayo payan yu, o isa nung lagyo ing ginamit yu. Nga nang may kibat Pedro, akitmuan king banal ay espiritu. Makamala pamuntok at makatwanan ning balen, nung ing kukutang yu kaya kaming ngeni, tungkulya king depat ming mayap, king taong lumpo, at nung makanano yang kinayap, sukat yung abalo, at pati na ing mabilog abalen na ning Israel, king iting tao, makatalakajaketi, king arapan yu, at lubos siyang kinayap, uli na ning upaya, ning lagyo ng Heso Kristo, ning Nazaret. Ake kayong pepapako king krus, at pepasublyan ng me, ning Diyos. Jesus, ya itang amanwan na, ning kasulatan. Ing batong eyuburi, ikayong manalakad bale, yakabud ing meging maulagang diling bato. Bukod mong kang Jesus mayakit ing kaligtasan. Uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos, karing tao ketiking yato, bukod mong king lagyong yan, karing tamo malyaring miligtas. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ing pakibat tamo, ing sikwildang bato ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Insikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alanganga. Ding memalen ning Israel, bustan sabienda, wagas ing lugod na at alanganga. Ding sablang sasamba king Ginoo, bustan yung sabienda, wagas ing lugod na at alanganga. Insikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Ing Ginoo, yaing makirapat kaniti, at tunay makapagmulalang lalawan. Iti yay ngaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamang tumula at magsaya. Insikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Iligtas mo kaya sana, o Ginoo, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo, ing sablang lakad mi. Itang daratang king lagyuning Ginoo, bendisyonan ne sa iba't king templo. Tanggap yang bendisyon, ing Ginoo ya ing Diyos, meging maganakaya kaya katamo.
ing sikwil dam baturing manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita. Itiya ing aldo, tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula, ampon magsaya. Ing Ginoo manatili kaya kayungan At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, pasibayang pepakit Yesus karing alagad na, king pangpang naning dagat-dagatan naning Tiberias. Pepakit ya anti kaniting paralan. Miyabe-abela ri Simon Pedro at di Tomas, Ameyaus Kambal, Nathaniel, ataw Kana, Galilea, inganak daring Sabeteo, at ingadwa ka ring alagad ng Yesus. Manasan ko nga ng Simon Pedro karela. Tuki kami nga naman kang Simon Pedro. Mekola at sinakela king bangka. Dapat alalang arakap na anumangasan king kabukas sa ita. Inyang saslag na ingaldo at yung king pangpang Yesus. Dapat edi akilala di nga lagad uli king Yesus na yay Yesus. At nga nakarela, anak, ating kayong ikwa, ala nga rang may kibat. Sinabi na karela, ibaldog yung lagbat king dane wanan ning bangka at manikwa kayo. Bildog ding lambat at ere agyong isakap uli ning keraklan karing asan na ikwada. Nga ning alagad napakamala ng Yesus, anak ang Pedro, ya ing Ginoo, panamdam ng Simon king yapin pala ing Ginoo, sinulod na ing imalana at linuksuya king danong. Dapat sidsada king bangka king pangpang ding aliwang alagad at guguyod de ing lambat mitbungasan. Ela masyadong malawot king pangpang hanggang mga dinala na yarda ing dayuda. Kasakara king pangpang, may nakit lang mi babayang uling at asan ang makaderang ang pontinape. Nga ni Jesus, magdala kayong mapilan keni karing asan ayara kapyo. At sinakare king bangka at Simon Pedro at ginuyod dala papunta king pangpang ing lambat amit mong mga ragulasan, dinalan la at 50 e gana-gana. Eya mesira yung lambat ang yang marakalla. Nga ng Jesus karela, me kayo keni at maganmusal kayo. Dapat talang may ngutang karela, ing mengangas kinutang nung nino, iya uling baluda, kingya ing Ginoo. Linapit Jesus at kingwaning tinape, at binyene karela, antimurin dingasan. Iti yung katlong pamipakit ng Yesus karing alagad kay bat ng sinubling mebye. Ing maya pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilig yun ning paling anak,
Panimbalan ng Espiritu. Amen. Maya pa bengi po kay Kongan. Good evening. How do you overcome mistakes? How do you overcome failures? Makananuyo po alalagpusan ing pamagkamali. Kasi rin aliwa po ang ating pamagkamali, manatili na laka rin. Po ating emilyaring gusto, no bisang lumaban, susuko lang agad. Malamo, they become imprisoned with their own mistakes. Our reflection today focuses on overcoming failures. Why? Because the story is about Peter inviting his companions to go out fishing. Just like their life before. Manasan la, iba't la Galilea, tao la Galilea. Pero, kalupaning dati tangbie, alalang akwa, their nets are empty. Actually, ni pong ebanghelyo ngayon niyang bala mo, peka gospel inspiration na rin kakaluguran tamong keng BCBP, the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, celebrating breakfast every Saturday morning. At gaganakande ing salita ng Diyos ating kaya pa nakimbiyatam. How do you overcome failures? Nung ating may kamali ka rin anak yun, o may kamali na rin empleyado yun, o ating mga ragula pa magkamali king biyata mo. At lula po rin buri kong share kaya kayo. Iba't lang naman kayong ebanghelyo. Una po, how did Jesus help His disciples to overcome failure? Muna po, He just gave them, like a good teacher, like a good leader, He gave them practical instructions how to do it right. Kung ating may kamali, bilang leader, bilang pengari, bilang lolo, bilang teacher, bilang makatwa, teach them how to do it right. Eh di turo mo, makanano mong gagawan. Itang gusto, nung makanalo laman ni Kwangasan. When Jesus noticed from the lake shore of Galilee, they did not catch anything. Sabi na, did you catch anything? Ala, we did not catch anything the whole night. Our nets are empty. Nasabi na, He gave them a very practical instruction. Go and try again. This time, throw the nets on the right side. At sayo lang yung bandang wanan. O ninggawan nyo. At sayo rin lambat yung kayong bandang wanan, manikwa ko ngasan. It is a very clear instruction how to do it. In fact, in the earlier Lucan version of this, the first call of the disciples, the first call of Peter, I think it's in Luke chapter 4, 1 to 11, Jesus also said, catch your net again and go to the deeper waters. Tiro na nung makananong manikwangasan. I think that is how we overcome failure. If it is a failure, then we will learn how to do it better. There is no way but up. But sometimes, po ating pamagkamali, mumuna yung palibuntok, mumuna yung kamwa. When there are failures, blaming, flaring up of emotions, our temperamental and shouting attitudes, and we don't get the point. Uling ating mikamali, mimwata mo, we are disappointed, we are not accepting it as a failure, but because Jesus did not even talk about their failure, did not blame them, pangatwayo na lang o pangikwangasan, hanggang ngayon no. He just gave them instructions how to do it. No emotions involved. Bitang bala mo, sisyan mo lahat, kamuanan mo lang. Di ba kung minsan sa bahay may pagkakamali, mas nauna pa yung galit, nauna pa yung frustration, nauna pa yung sermon. I think the only way you can practically overcome failure is to know how to do it. Give them the proper instruction. I think high intelligence people, yung mga taong magagaling, people of high intelligence, they don't really
focus on a lot of things. Example, Winston Churchill, a great statesman of UK. Thomas Edison, an inventor of many things like the bulb, the light bulb. Isaac Newton. Did you know that these people, pagdating po sa kanilang kwarto, magulo yung kwarto nila? Kunyari, lamesa nila, hindi man maayos ang lamesa nila. Kumisa, mga libro nila, nakabukas. No? Sabi nila, ba't kaya magulo yung kwarto nila? Kasi daw, yung magagaling na tao, they focus so much on what they do best. If they are trying to solve a problem, they don't do multitasking. Di ba po ang panahon ngayon, multitasking, sabay-sabay pong ginagawa. Pero you never go deeper to focus on something important and most important. And I think Jesus is trying to tell us, if there are failures, focus only on one thing. How do you learn and how do you do it better? So that next time, we can avoid it. Focus more on the important things and the essential. Kaya kung minsan gusto yatang gawing magulo yung kwarto ko para parang magaling din ako. No? Kamukha ni na Edison, Thomas Edison, sina Winston Churchill, and Isaac Newton. Pero minsan meron akong narinig na nabasang kwento. When Thomas Edison discovered the light bulb, many times he failed. Marami siyang ginawang light bulb, pumutok, hindi sumindi, nasunog, nabusted, kagad. Tapos tinanong siya for many times, thousands of times na ginawa. Hindi pa niya na-perfect. Tapos may tanong sa kanya, Mr. Thomas Edison, you failed so many times. How come you did not give up? Ang dami mong pagkakamali sa paggawa ng pinakaunang light bulb. Ba't di ka sumuko? I like the answer and the attitude of Thomas Edison. Actually, I did not fail. I just discovered another way of not how to do it. Nakakakita lang akong pakaparalan, hindi dapat gawin ganito, hindi dapat ganito, hindi dapat ganito, hindi dapat ganito, until he reached the right answer. Focus more on the important things, the essential, how to do it better. Be practical in your instructions. Pag may pagkakamali, tignan, how can we do it together and better? Second, Jesus, though in spite of the fact yung pagkakamali, hindi lang dun sa pangingisda, kahit sa buhay nila, when they abandoned Him, they deserted Jesus. One of them even betrayed Him, Judas, and Peter denied Him 3 times. Jesus encouraged them and affirmed them. What is important is not the failure, it is the person. Pag may pagkakamali, hindi mahalaga yung pagkakamali. Ang mahalaga yung tao. Nakakalungkot kasi ako minsan, no? May pagkakamali. Talagang you will rub it in, sabi nga. Talagang emphasize mo yung pagkakamali nila, hindi yung pagmamahal mo sa kanila. Kung minsan yung mga bata may pagkakamali sila, hindi man nila nakikita yung halaga nila. Ang nakikita lang yung pagkakamali lang. The good, the capacity, and the ability, the learned mission, and the wiser experience because of that. Peter and his companions gave up on Jesus. They already gave up on the dream. Kaya balik sila dito dahil, tara, mangisda tayo. Parang wala silang alam gawin sa buhay nila. Balik sa dating ugali. Balik sa dating buhay. And yet, I realize Jesus did not give up on them. Jesus did not let go of the dream. Kung minsan may mga tao, pag nagkamali, hindi na sila naniniwala sa sarili nila. Pag nagkamali, napahiya, o kung minsan nasaktan, they really want to abandon everything. A good leader, a good parent, a good friend, like Jesus, you have to encourage them not to give up. And truly do not give up on them. There are mistakes, but focus more on the lessons learned. Minsan daw po, mayroong isang bata,
binigyan ng regalo ang tatay niya. Yung tatay niya, mga 80s po ito. Yung binigyan niyang regalo, parang robot. Tapos dito mayroon siyang numbers, parang calculator. Parang yung robot na teacher sa math. Basta pindutin mo, tapos sasagutin ka kung tama o mali. Kunyari po, lalagay ng bata yung sa robot, 1 plus 1 equals. Tapos yung bata, lalagay niya 2. Correct. Tapos, lalagyan na naman 2 plus 2 equals. Tapos yung bata, lalagyan niya 4. Correct. Ang galing ng ano, no? Eh kung medyo matas na, kunyari, medyo itong bata, hindi talaga magaling. Naging complicated ng konti. Kunyari, 7 plus 3 equals. Nilagay ng bata, 9. Di ba mali yun? Ano sasabihin daw nung robot? Wrong? Hindi. Sasabihin daw nung robot, try again. Subukan mo pa isa pa. Minsan pa. Para bang the robot will not stop until the child gets the right answer. Hindi magagalit yung robot. Hindi sisigawan ng robot yung bata. Hindi papahiya yung bata. Kasi the real important part of that is the process of learning and getting the right answer. And I think when we see people commit mistakes, we don't have to mention, it's a mistake. Alam na natin, mali. Why do you have to shout it out? We just have to try again. Encourage them not to give up. Affirm them that they can do it. Di ba may kasabihan, even saints have a past and sinners have a future. Kahit yung mga santo may nakalipas at yung mga makasalanan may kinabukasan. Lastly, Jesus as a good teacher in helping His disciples to overcome their own failure, Jesus reminded them of their mission. Kung minsan nakakalimutan natin yung bakit, the why. The why. Do not abandon the very reason you tried. He reminded them of the revisit in Galilee from the purpose of their very beginning call, the very early call at Galilee where they all started. And this has some kind of a reminder of the vocation and the calling of the disciples. Ang mag-asawa ko minsan pwedeng mag-away, super mag-away talaga, tapos ang maganda lang siguro pag nag-away yung mag-asawa is simply to remind them in the first place, bakit kayong dalawa? Bakit kayo nagpakasal? Bakit kayo nagkapamilya? You go back to the foundations. Yung talagang pinanggagalingan. Hindi na yung design sa labas. Hindi na yung nakita ngayon. Saan tayo naninindigan? Where all of this is coming from. And Jesus reminded them of that. It's not about the failure. It's not about the mistake. It's not about the details. It's about the reason why. When you go back to this, you will really be encouraged to pursue and not to give up. Meron pong isang United Nations Secretary General at their beginning of United Nations after World War II, late 1950s and early 60s. He was very young. And sayang lang namatay po sa airplane crash incident itong UN Direct Secretary General. Hindi ko po makalimutan yung sinabi ni Doug. Nakalimutan ko na yung family name niya. Pero sabi po niya, those who know the why of life will survive anyhow. Sa Tagalog, kung alam mo yung bakit, makakaharap mo kahit paano. Sa Kapampangan, mas maganda po. Nung balo mo bakit, alagpusan mo maski makanano. The people who know why, they would survive anyhow. We are into this lockdown, this quarantine, these difficulties of giving up our church attendance, our work, your business. If you know the why, then we will survive anyhow.
malalagpasan natin to at we will be victors at the end. I remember last year, almost the same time, naalala niyo po dito sa Pampanga last year, April 22, around 5 o'clock in the afternoon. Ano po yung incidents last year, 2019? April 22, 2019, around 5 in the afternoon. Nagkaroon po ng earthquake na 6.1 magnitude. Ang lakas po ng earthquake dito sa Pampanga noon. Epicenter, bandang Florida Blanca at Porac yata. Alam niyo po, ang daming mga simbahan nasira. Lalo na po yung malalaking matatandang centuries old churches. Lubao, San Agustin Lubao, San Pedro, San Pablo, Apalit. Ito pong Alexandria ng Porac. I think sa Macabebe, it was also San Nicolas Macabebe. And big churches like Cathedral, San Fernando Cathedral, they were damaged. You know, what really relieved us, ano po yung parang kahit malungkot kami, malungkot tayo, natamaan yung earthquake ang ating mga simbahan. Even dito sa Angeles, yung Holy Rosary Church, the biggest church in Angeles, and now they are being repaired. Alam po yung ating pinapasalamatan. The walls, totoo naman po, the walls are broken. The ceilings, mayroon pong mga crack. Yung mga wall, nagkarak, yung mga belfry, lalagyan ng bell, they were also destroyed like Porac. But you know, what's good about it? The foundations remain. The pillars are stable and strong. Kaya po, hindi po natumba. Kasi nanatili matibay ang pundasyon. There could be mistakes. There could be failures. There could be broken windows, broken walls, or even broken ceilings, or cracked walls and destroyed belfry, o mga nahulog na mga design. But what is important, these churches are still standing because their foundations, the pillars, remain. These disciples are the pillars and foundations of our church. The apostles are foundations of our faith. There are mistakes in their lives. They also committed sin. But Jesus reminded them, you could be standing, and that is more important than anything else. May we overcome our own experiences of failures in life. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad mo po. Kapatad, kambening tula, kim pamanyubli ng mebye, marapta mo king Diyosig pata mong manalangin. Pekiramdamane at pekibatan ng panalangin ng anak, ikikayang pakamalan. Kimbalang yung bukasyon nga ito pong makibat, ginu emo paboren ding anak mong mamawos keka. Ginu emo pabren ding anak mong mamawus keka. Bandem pastul manimunala king kasalpantayanan at suyuan dong mitmong lugod ding kawan apik katiwala na karelang Kristo ing maya papastul ipanalangin taking Ginu. Ginu emo paboren ding anak mong mamawos keka. Bang ing meto si Kluban makapagsayaya king kanwanan ning tunay kapayapan a mabibye mismong Kristo kaya katamo ipanalangin taking Ginu. Ginu emo paboren ding anak mong mamawos keka. Banding magkakasakitang kapatad, damdamandang miyalilan tula ing karelang lungkot, ipanalangin taking Ginu. Ginu emo paboren ding anak mong mamawos keka. Ban ing kiyakatamong komunidad, mikas kasalpantayanan niya at tetagan mo niya patutu, king pamanyubli ng Mebia Kristo, ipanalangin taking Ginu. Ginu emo paboren ding anak mong mamawos keka. Ditakpong katahimikan, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Para king kapasalamatan, king wedding anniversary ng Manny at Lebs Bognot,
Joe at Mila Galang, wedding anniversary. At king wedding anniversary ng Joseph and Joy Fulgens. Para king personal ng kayadwanan, Remy at Minerva Layug, Georgina Isabel Cogin. Para king kapaldana ng Annette Caguguao, Christopher Tolentino, Bert Lozano, Tess Yusi, Tomas Torres, at Dominga Mercado. Para king alangangang kapainawa ng Kits Lapid, Lourdes Santos, Liberato Levi Laus, Jessica Denise Likayan, Ermelo Torato, Marie Grace Palma, Mikey Carbungco, Lourdes Nakpil, Emmanuel Tejada, Adoracion Lerit, Bibiana Escoto Maglalang, at karinganggang Mayang Mobie, akikatamong panalangin. Igpa, balo mo rin dakal ng pamangailangan ng kayakang balayan at bimyeme ketiking yato. Pakiramdaman mo at pakibatan, king panalangin ding sablang sasalpantaya kaya ka. Itiyadon mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, banda ating kakatang daon, matanggap larapan ng Diyos, sikpang mayupayang tuto. Tanggapan ni sana ning Ginu iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Oy Iglesia. paming miglalang, idala mo sana ring kayang kaganapan king espiritu ning biye, at inggap ibat king kalam ning Paskwa. Itimawa mo sana king pamagdulap king bagay-bagay, lilipas king biye, keti king sulip, at saupan mo kami namang mirap, king kaya kaming puso, king karinan karin banwa. Itinganadon mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. King Ginu manatiliya sana kay kayungan. At kaya ka Yat antimurin. nayo reng puso yo. Makayat nano, king Pasalamatan tayo yung Diyos sa ginuta mo. Ginu. Iting karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan na kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos king alangang at lubos mayipaya. Kapamilata ng Jesucristong Ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulatula, niting aldo ning Paskwa. Inyang i Kristo, meging sakripisyo Paskwal miya. Iya ing kordero, milalako king kasalanan ning yato. King kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebe, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Ulinita kang beding sablang koro ring angel karin banwa, daralit mi kaya kang ligaya. Lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang pumi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya, ning Ginoong Jesucristo. Bayam idaon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso na at binyane ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya ang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minungko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya, nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigagan na kan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Medea, at dagdang niya pa. Inyang inigaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapen imbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari at ding hanggang malugod na susuyo, magobra at sasaw king kaming Santa Iglesia. Lalong-lalo na ring magobra para karing masakit karing ospital, keti at kingaluwang bansa, ding magobra para king kaligtasan daring kaya kaming kabalen, ding mamye pamangan, ding sasaw, ding bidadake king sarilida, makaming maging ligtas king kaming baryo, parokya at karing kaya katang lugar. Ginuganakan mula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye at ing sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indo ni Diyos, San Jose kayang esposo. Ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamlatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tuto, kagumling banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, at iro ng Yesus kaya katangan.
ikabos mo kami o ginuking sa blang marok, malagod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at tiligaya manggaman king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Pakita mo po yung may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibigay mo kaya kami kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalakoking kasalanan ng yato, nuan laring mayaos, king apuna na ng kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapot iagkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Bayula po magkantang communion song din kaya katamong choir. Unata niya pong pangadyan nitang spiritual communion prayer. Itang panalangin pamang communion spiritual. Kaya ba't magkanta la rin choir communion song at kaya rin na punita tang kaya katamong Horatio Emperata. Dapat ning spiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sa blambage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man king spiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, balamu wari, at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Siklod tamo po. Horatio Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya ka kaniting pamangailangan mi,
Ban ipaluwalo mo kami laban kaniting coronavirus. Na marakal na inango abye, at marakal naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para ka rin sablang tao amiyatasan, ban panigaralan, impenibatan niting virus. Gawang masampat aparalan, ban naiwasan impamikalat na niti. Ampon makapantun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan, ampon gamat daring mitatagulaling, king pamaningat kariting masakit. King mitmong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman karin sablang manigobro, ban makapantun masampat akalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang miyat misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo, ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalugmo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makabe masampat asaw, karing pamangailangan do. Itiyangadwan mi king kapamilatana, ning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambe mo, king kametungan ning banala espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Nuana Maria, kamasmas ding salunan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O igpaming malugod, ingatan mo sana ring sablang linigtas mo kang Kristo, ikaming mikabus kapamilatan ni kayang pamaylas at kamatayan, parati kaya sanang masaya, king kayang pamanyubling mebye, uling ya ing ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Ing misa tamo po bukas alas 6, anticipated mass na po para Domingo, at deta sisimbang para Domingo, yapi na po yung kaya tamong misa mo naman ito. At bendisyonan dako po at kaya kayong pamilya. Ingino manatili kaya kayongan. At kaya ko, At antimuri. bendisyonan na kayo ng Diyos, bendisyonan na rin kaya kayong pamilya, hingikpa, hinganak, ting banal na Espiritu. Amen. Hingkaya katang misa midawone, kaya ng Kristo, alagpusan ta sana, hingkaya katamong pamagkamali. Salamat King Diyos.